Our topic of discussion is sickle cell anemia. Actually, hematology topic has been started. So last day, Monday, the group A has got a class on peripheral blood smear of hemolytic anemia. Is it? Yesterday by Indrakshi madam. So hematology has been started, and sickle cell anemia, thalassemia, these are the well asked spectrum of hemolytic anemia. Those are frequently asked in examination. Okay, long questions from sickle cell crisis or thalassemia investigation. So both topics are very important. Tomorrow Rajashida will take thalassemia class. So starting with hemolytic anemia or sickle cell anemia, first, what is the meaning of sickle? It's a weapon, kaste. It's a weapon with sharp edge and a semi-lunar shape. Okay. So it's a type of hemolytic anemia, and abnormal hemoglobin, that is sickle hemoglobin, HbS, that is responsible for causing the hemolytic crisis and vaso-occlusive crisis and subsequent clinical features, signs and symptoms of the patient. So before starting the sickle cell anemia, we must know about the basic structure of hemoglobin, the normal variance of hemoglobin in our adult individual, and the normal hemoglobin structural pattern, the 2 alpha chain, 2 beta chain, what is hemoglobin A, hemoglobin A2, hemoglobin F. So from our previous knowledge, we all know that hemoglobin is a tetramer. Okay? The metal portion or the protoporphyrin portion consists of heme portion, iron, heme, and it is attached with 2 alpha chain and 2 beta chain. So heme is attached with globin, and the globin is composed of a tetrameric structure, generally composed of 2 alpha chain and 2 beta chain, alpha 2 and beta 2. So this is the normal hemoglobin, hemoglobin A, okay, or A0. So the types of hemoglobin is hemoglobin A, that is a small printing mistake. So hemoglobin A, hemoglobin A2 and hemoglobin F. Okay, hemoglobin A or hemoglobin A0 is the chief constituents of our normal adult hemoglobin, that is composed of 2 alpha and 2 beta. Okay, the next is hemoglobin A2. It is a minor portion of hemoglobin, and it is composed of 2 alpha chain and 2 delta chain. Okay, so hemoglobin A2, the normal constituents of hemoglobin A more than 70 to 90%, or hemoglobin A0. Hemoglobin A2 is, in our normal individual, it is less than 3.5%. Okay, 3.5% less than percentage is normal hemoglobin A2, but in case of certain diseases like thalassemia, this A2 portion will be increased. In thalassemia carrier, the hemoglobin A2 is ranged in between 4% to 9%. Okay, and another hemoglobin that is predominantly present in utero life of us is hemoglobin F, is composed of 2 alpha chain and 2 gamma chain. Okay, so 70% to 90% of hemoglobin F present at the time of birth, and subsequently its portion
will tapering off or decreasing through the time or with the advance of age. At the age of 6 months, it is mostly decreased to up to 5% of age in normal individual. Okay, so the normal 3 hemoglobin are hemoglobin A, HbA or A0, HbA2 or HbA. That is a mistake. A1, don't say A1, A or A0. Okay. Next, another variant is sickle cell hemoglobin. So here is also tetramer of globin, hemoglobin attached with globin chain, but there is a what kind of mutation? Point mutation. Okay, point mutation or nonsense mutation. So the one amino acid of the 6th position of globin chain has been replaced by another. So the translation of the protein will be different and the character of the protein will be different. Okay. So hemoglobin S, the main mechanism is valine is replaced by glutamate or glutamine. So at the 6th position, the damage is occurred. Okay, and hemoglobin S is formed. So according to the genetic abnormality or according to the number of allele present in individual, these are characterized as HbSS and HbAs. If the hemoglobin S or HbS is present in the range between 24% to 40%, then it is hemoglobin S trait. Okay, and the rest of the hemoglobin in hemoglobin S trait is hemoglobin A, the normal hemoglobin. But if the both alleles are affected and it's a homozygous condition, then the HbS or the sickle cell hemoglobin is present in the range between 70% to 90%. So the severe form of disease is homozygous state. HbSS, both the S should be written in caps, and HbAs is one S is cap and another A is in capital. So one is trait, another is disease. Trait is a heterozygous condition, disease is a homozygous condition. So in heterozygous condition, the clinical manifestations and the symptoms and the complication will be less severe because of protective nature of the normal hemoglobin, that is hemoglobin A. Okay? কি লেখা আছে? Sickle cell HbSS, তাহলে most severe form of disease, that is homozygous. Sickle cell trait heterozygous, and hemoglobin S also can be accompanied with other types of hemoglobin like hemoglobin C, hemoglobin E and hemoglobin F. Okay, then the disease will be like hemoglobin SC, hemoglobin AC or hemoglobin S beta thalassemia. These are all the variants, but don't forget to utter the concept that disease is a homozygous state, whether it in sickle cell anemia or thalassemia. The most severe form of disease is homozygous, where the defective alleles are 2 in number and the trait or the carrier is heterozygous condition, where one allele is defective and another allele is intact or normal, as it is found in normal adult individual. Next. So sickle cell anemia is an autosomal recessive genetic disease that results from the substitution of valine from glutamic acid in position 6 of beta-globin chain at chromosome 11, leading to production of defective form of hemoglobin. So hemoglobin S is a structurally defective hemoglobin. I told you earlier. So structurally defective hemoglobin, just because of a single substitution of amino acid
in beta-globin chain at 6th position. Okay. So mechanism of sickle cell. So there is a replacement of valine by glutamic acid or glutamate. Okay. So if there is change in structure of hemoglobin A to hemoglobin S, there is normal RBC structure will be deranged. Normal RBC structure is a biconcave disc-like structure. Okay. But this normal RBC will contain HbA, but if HbS will be accumulated in the RBC, then this normal biconcave shape of RBC will be changed to a sickle-shaped RBC. Okay, or this sickle-shaped RBC is responsible for various crises of the patient. Okay, what are the crises? I will told you in schematic diagram few slides after, but the basic concept is that this is a structurally defected hemoglobin alters the normal membrane integrity of RBC. So the biconcave shape of RBC is changed to sickle shape and the normal elasticity of RBC membrane, hence the lifespan of the RBC will be decreased. Okay. So in normal RBC, the elastic nature of the RBC membrane is strong enough to withstand the temperature extremity, pH extremity, hypoxia extremity, etc. But whenever the normal RBC change to a sickle-shaped RBC, these RBC are weaker. These RBC has less elastic power in their membrane. So they are more prone to be lysed or be destroyed in the extreme temperature condition, extreme low pH condition and extreme hypoxic or low oxygen tension condition. Okay, is this clear up to this thing? So HbS, whenever the RBC is elasticity has been disrupted reversibly, then up to that level, that is called the reversible sickling. Okay, it is reversible sickling. Whenever the environment will be reversed, like increasing the oxygenation, increasing the pH, increasing the temperature, then these reversibly sickled RBCs will get back to their normal biconcave disc-like shape. Okay, but if the reversible sickled RBC with prolonged deoxygenation starts to polymerize themselves, then HbS polymer will be formed and that is called irreversible sickling. Irreversible sickling means there is no point of return to the original shape and size whenever the noxious stimuli has been withdrawn. So reversible sickling and irreversible sickling. So what are the effect of sickled RBC in the tissue? This sickled RBC, they have increased adhesiveness and increased hydrophobic interaction. So increased adhesiveness within the RBC, they are more prone to make aggregate of themselves. Okay, HbS polymers, they are more prone to get polymerized, they are more prone to get a aggregated shape with a occlusive consequences in tissue. Okay. In your last exam, you have been asked that the virtue triad. Okay. So what are the triad? Most of people done it right. Stasis, then vascular stasis, then endothelial injury, next hypercoagulability. So the same thing is happening also here. This aggregate of
irreversible sickled RBCs, they form a emboli or thrombus, and that for the reason the normal laminar flow of the vessel of the blood has been slowed down, and due to slowing, the next endothelial injury, the stasis and the subsequent clot formation will occur, and the distal portion of the clot formation will suffer what kind of injury? Hypoxia. বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া এই যে ভেনাস সাইনোসয়েডস বা ক্যাপিলারি গুলোতে মাইক্রোভাস্কুলার অক্লুশন বাই সিকেল সেল, and the bone marrow or the any tissue, lung tissue will get not enough oxygen to the distal portion of the clot formation, so the tissue will suffer hypoxic injury. Okay, so there is a vicious cycle. Okay, chain reaction, one component of the reaction will leads rise to exponential increase in another component upliftment. So the cycle of hypoxia, sickling and obstruction, next obstruction, hypoxia and sickling. So this vicious cycle will continue to run in the patient of sickle cell anemia. Okay, so sickling, sickled RBC make polymer, irreversible sickled, they make RBC aggregate. So this sickling are finally leads to obstruction. So the distal portion, the distal tissue part won't get enough RBC, won't get enough oxygen and nutrients to survive. So the hypoxia will be developed in the distal tissue, and the hypoxia will again aggravate the sickling. Okay, so this vicious cycle will go on. Is this clear up to this? একদম কনসেপ্ট মনে রাখতে হবে না, খালি কনসেপ্ট মনে রাখবে, তাহলে সবগুলো অ্যান্সার লিখতে পারবে। So changes in the properties of sickle cell RBC, I told you earlier, decreased elasticity of RBC membrane and decreased lifespan. So deoxygenation lead to hydrophobic interaction between adjacent HBS molecules, hydrophobic polymerization of red cell membrane, the red cell cytosol become viscous gel as hemoglobin aggregates form, and needle with continued deoxygenation, distortion of RBC into sickle form cells. So due to decreased elasticity, the normal lifespan of RBC is 120 days, that has been significantly or drastically decreased to 10 days in sickle cell disease. Okay, so the rapid destruction of RBC, the normal lifespan is 120 days, here the RBC in sickle cell disease will experience only a 10 days lifespan. So the rapid destruction of RBC, so intravascular hemolysis will be there. Okay, and clogging of RBC in microcirculation due to increased adhesiveness. So major pathologic manifestation, so whenever you are going to write or you are going to memorize the major clinical manifestation for the long question purpose, just remember these three things, why the clinical features will arise, why the clinical manifestation will arise. So the major pathologic manifestation, the three cornerstones of developing clinical symptoms and signs of sickle cell anemia is chronic hemolysis. So why hemolysis? Because the decreased elasticity of RBC membrane, they are more prone to be destroyed. Next, microvasculation due to increased adhesiveness of RBCs and increased clot formation within microvasculature. So microvascular occlusion, and the consequence of microvascular occlusion is the distal tissues won't get enough oxygen to survive. So the tissue damage due to hypoxic injury. So these three are the cornerstones of complications and clinical features of sickle cell anemia. One is hemolysis, chronic hemolysis, next is microvascular occlusion, and third is hypoxic tissue damage. So I told you earlier sickle cell trait. What is sickle cell trait? That heterozygous condition. Okay, and
two other hemoglobin, one is HbF, another is HbC. Both are having effect on HbS. The friend of HbS are HbS patient friend হচ্ছে HbF. Okay, so HbF or fetal hemoglobin, they have more oxygenation capacity. Okay, so if there are presence of HbF, they prevent the sickling, they prevent the clinical symptoms to appear. So the patient of HbS disease or HbS trait won't get significant symptom up to 6 months of age. Why? Because the normal variation or presence of HbF in their blood. So protective hemoglobin is HbF, okay, fetal hemoglobin, and aggravating or synergistic effect for the disease is hemoglobin C. It also decreases the oxygenation status or increases the deoxygenation and thus favoring the sickling. So বন্ধু friend হচ্ছে কে for hemoglobin S disease, hemoglobin F. hemoglobin F আছে তো ওর symptoms কম হবে আর hemoglobin C আছে মানে ওর symptoms আরো বেশি হবে. Okay, transit time of the blood cell through microvascular bed. So transit time, what is transit time? Transit time means the how much time the microvasculature will be exposed the clot formed by the RBC. Okay, now come to the genetics. Genetics, what I told, autosomal recessive disorder. So to develop a disease, it is important to present the allele in homozygous pattern or in two portion. Okay, so this is a usual AA, this is straight AS. So if they has been married, there is a chance of hemoglobin trait and normal individual 50-50. So none of the offspring will get the disease if one parent is normal. Okay, this is same, if one parent is normal, 50-50 chance of getting normal adult or normal hemoglobin and 50% chance of trait. Okay, now if both are trait, then 50% chance of trait, 25% chance of disease and 25% chance of usual or normal individual. Okay, so these both are trait. This is Mendelian inheritance. You are reading this from class 11-12. Okay, and this is trait and this is SS or homozygous or disease. So if one parent is diseased or homozygous, another parent is trait or carrier, then there is no chance of getting a normal hemoglobin containing individual. So 50% chance of hemoglobin S trait or carrier and 50% chance of hemoglobin SS or disease. Okay, is this clear? Very simple. So clinical manifestation, I told you earlier, major clinical manifestation comes from three things: chronic hemolysis, next vaso-occlusion and tissue damage. Very good. So vaso-occlusive crisis, hematological crisis, aplastic crisis, sequestration crisis, infectious crisis, and finally autosplenectomy. These are the major clinical manifestation. Vaso-occlusive crisis due to clogging of RBC in microvasculature bed. Clogging of RBC, why they are more prone to clog or they are more prone to adhere? Because they are decreased elasticity and they are increased adhesiveness of RBC membrane. Hematological crisis due to hemolysis, due to decreased lifespan of RBC. Hematological crisis or hemolytic crisis will appear. Hemolytic crisis means low hemoglobin, increased indirect bilirubin, increased chance of gallstones, pigmented gallstone. Okay. Aplastic crisis will be there in patients of sickle cell anemia with co-infection of vitamin folate deficiency and parvovirus B19 infection. Sequestration crisis.
So why, what is sequestration? Sequestration means pulling up. So spleen, splenomegaly. Initial the patients of sickle cell anemia, they suffer a sequestration crisis due to splenomegaly. So in all hemolytic anemia, invariably, except few exception, spleen will be enlarged due to increased action of reticuloendothelial cell in system. So RBC, they are born in marrow and they are destroyed in spleen. So if there is more destruction, then the graveyard of the RBC, that is spleen, will be increased in size. And for this increase in size of the spleen, this enlarged spleen has congested sinusoids and they pull up the RBCs to its own sinusoids, and the patient will develop a hypovolemic shock-like scenario. Okay, that is sequestration. Liver and spleen that will be enlarged in the initial phases of sickle cell anemia due to increased hemolysis, and this increased spleen and liver bed, the dilated and congested sinusoids, they pull up the RBCs, they pull up the blood in them, so the patient will get a hypovolemic type of crisis. This is called sequestration crisis. এই কি কথা বলছিস তুই ওখানে পিছনে, কি বোঝাচ্ছিস ওকে? এখানে আমাকে বোঝা, কি নাম তোর, কি কথা বলছিস, কি বোঝাচ্ছিস বল, কি হলো, হাসছিস, কথা বলিস না কিন্তু, নেক্সট টাইম কথা বললে কিন্তু এখানে বসিয়ে দেবো, তারপরে কোশ্চেন ধরবো। So an infection crisis and autosplenectomy. So the cycle of vicious cycle of hypoxia, sickling and obstruction, these vicious cycle are also occurring in spleen. So spleen in the initial stages of sickle cell anemia, they are being enlarged, but due to repeated infarction, okay, repeated occlusion and repeated hypoxic related injury, the spleen ultimately gets shrunken in size and eventually the spleen are detached from the vascular supply from the splenic pedicle, and then the autosplenectomy will be occur in the late stage of the disease of sickle cell anemia. তাহলে বুঝাতে পারলাম, প্রথমে বড় হচ্ছে, তারপর স্প্লিন ইটসেলফ ওর মধ্যেও হাইপক্সিয়া হচ্ছে, আরবিসি গুলো ক্লগ হওয়ার জন্য ওর মধ্যেও হাইপক্সিয়া হচ্ছে, ও বারবার ইনফার্ক্টের শিকার হচ্ছে, ওর সাইজ আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আস্তে আস্তে ফাংশনাল অ্যাসপ্লেনিজম, হয়তো খুব ছোট একটা স্প্লিন কিন্তু ওর ভাস্কুলেচার সাপ্লাইটা অফ হয়ে গেছে, সো দ্য অ্যাক্টিভ স্প্লিন উইল বি অ্যাবসেন্ট, সো দ্য স্প্লিন will be just as a rudimentary organ. So this is called functional asplenia, or eventually the autosplenectomy will occur. So autosplenectomy, that is the spleen itself gets the blood supply, it's off and gets detached from the whole system of our body. So in autosplenectomy patients, the patients will experience the infectious crisis of mostly three important organisms, that is PIM, pneumococcal, influenza and meningococcal. So the patient without any spleen are more prone to get infection by these three bacteria, P, I and M, pneumococcus, influenza and meningococcus. So the patient of thalassemia and the patient of sickle cell anemia, they are routinely administered vaccines against these three organisms. What are those? P, I and M. P for pneumococcus, I for influenza and M for meningococcus. আরো অনেক বড় লিস্ট আছে, কিন্তু এই তিনটে বলতেই হবে। So vaso-occlusive crisis, obstructed microcirculation leading to ischemic injury to organ, avascular necrosis, acute chest syndrome, acquired asplenia, splenic sequestration, hand-foot syndrome, papillary necrosis in kidney,
hyposthenuria and enuresis, cerebral infarction, skin ulceration, retinal hemorrhage and retinopathy, and priapism or painful erection. So this long list is all because of this hypoxia and vaso-occlusion. So this is a chart of vaso-occlusive crisis. But the main thing is microvascular occlusion by sickle dervisy and hypoxia of the distal organ. Okay? Hey, movie বন্ধ হয়ে গেল কেন রে? So this is a schematic diagram. Hand-foot syndrome, bone pain, large liver and spleen, anemia and jaundice, and bossing with fever for infections. So these are the just schematic diagram for better memory recapitulation. Hand-foot syndrome, swollen tender hands and feet, hand-foot syndrome. Most common symptoms in case of infants. Most common manifestation of sickle cell anemia. You will get long questions like this. 6-year-old baby has repeated infections, have swollen extremities, and blood picture shows hemoglobin 6 gram%, and his respiratory distress will be more in high altitude and in extreme temperature. What is your provisional diagnosis? What are the other symptoms that the patient will or the baby will encounter? What are the pathogenesis? What are the complications? So most common manifestation in case of children is hand-foot syndrome due to our appendicular artery or digital artery have most end arteries. What are end arteries? The arteries don't have any tributaries. So if the end arteries will be occluded, so there is no chance of getting a collateral vasculature supply to the affected organ. So the extremities are more prone to get ischemic injury related damage in case of children. Okay, bone pain due to the same vaso-occlusive crisis, avascular necrosis, the hairpin pattern of the head of the femur vasculature supply পড়েছিস তো তোরা, more prone to get ischemia or more prone to get hypoxic related injury. So avascular necrosis of the bone femur, the patient will come with bone pain. Next, hematological crisis, acute splenic sequestration, pruning of blood in the engorged spleen, aplastic crisis I told you earlier with co-infection of parvovirus B19. কি আছে তোদের কিছু বলবি? ক্লাস শেষ হবে 11টার সময়, কি করবি তোরা? বলবি? একটু ওয়েট কর, ক্লাসের পর ডাকছি, থাকতে বলবো। তো দাদারা আসবে, থাকবে না? থাকবে ওটা। ঠিক আছে, তার ক্লাসটা শেষ করে নি তাড়াতাড়ি, ফেস্ট আসছে তোদের। আচ্ছা, অ্যানিমিয়া ডিউ টু ক্রনিক হিমোলিসিস, পিগমেন্টেড গলস্টোন ডিউ টু ইনক্রিজড indirect portion of bilirubin, and jaundice, the same indirect hyperbilirubinemia due to hemolysis and delayed growth due to the bone, the growth plate will get inadequate blood supply due to occlusion of the nutrient arteries of the bone. Okay, so hematological crisis, these are the hematological crisis. With the auto-infarcted spleen, এই যে ভায়াবল স্প্লিন আর এগুলো ইনফাক্ট হয়ে যাওয়া জায়গা, তাহলে দেখ কতগুলো ইনফেকশনের এপিসোড হয়েছে। এখন আরম্ভ হয়নি ফেস্ট, আসতে। তাহলে অটো ইনফেকশন কতগুলো ইনফেকশন হয়েছে দেখ, মাল্টিপল ইনফেকশন এপিসোডস ইন আ সিঙ্গেল স্প্লিন। So ultimately the spleen get detached from the vascular supply through its splenic pedicle and it is auto-infected or autosplenectomic specimen. Multiple infection. So the same vicious cycle that is responsible for damage of other tissue also responsible for this auto-infection of the spleen. Next, splenic pathology. এটা কি পিকচার? মাইক্রোস্কোপিক পিকচার। এটা হিস্টোলজি না হিমাটোলজি পিকচার? হ্যাঁ, কোনটা হিমাটোলজি কোনটা হিস্টোলজি? দুটোই হিস্টোলজি।
ওটাই বুঝতে হবে। দুটোই হিস্টোলজি, এটা কম পাওয়ারে, এটা বেশি পাওয়ারে, এটা হচ্ছে স্ক্যানার পাওয়ারে, এটা হচ্ছে হাই পাওয়ারে, বা এটা লো পাওয়ারে, এটা হাই পাওয়ারে। এই যে engorged splenic sinusoids দেখতে পাচ্ছি সব, engorged splenic sinusoids, these are the vessels with pooling of RBC। এই যে RBC দেখতে পাচ্ছিস লাল হয়ে আছে, ঠিক আছে, এটা স্প্লিনিক প্যাথোলজি এরকম হবে, engorged হবে, কনজেশন হবে। তাহলে দুটোই হিস্টোলজি, কোনোটা হিমাটোলজি পিকচার এখানে নয়। হিমাটোলজি স্লাইড দেখতে গেলে অয়েল দিতে হবে, হিস্টোলজি দিতে গেলে অয়েল দিতে হবে না। এই যে পিগমেন্টেড গলস্টোন ডিউ টু hemolysis, why? Hemolysis will increase the indirect portion of the bilirubin of our system. So the bilirubin, biliverdin are the breakdown product of hemoglobin. So increased RBC destruction means increased hemoglobin destruction, increased hemoglobin breakdown, and increased bilirubin production. Which part? Before the conjugation or the after conjugation? Before conjugation. So indirect hyperbilirubinemia will be responsible, and for this pigmented gallstone or black colored gallstone in patients of sickle cell anemia. Okay, normal spleen, splenomegaly, initially splenomegaly হয় পেশেন্টদের, ঠিক আছে। ছবিগুলো তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই। এটা বারবার নিভে যাচ্ছে কেন রে ভাই? আমার হাতের জন্য মনে হচ্ছে, অনেক বড় আছে, তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দিই। ইনফেকশাস ক্রাইসিস বলে দিয়েছি, তিনটে ইনফেকশনস হবে, PIM, ওকে, ডিউ টু ফাংশনাল অ্যাসপ্রিনিয়া, কমপ্লিকেশন এফেক্টেড অর্গান সিস্টেম। তাহলে বুদ্ধি করে করে বলতে হবে, বই পড়ার কিছু নেই বা চার্ট দেখারও কিছু নেই। সিভিএস এ ইয়ে হলে কি হবে? সিভিএস এ ইনফেকশন হলে কি কি হবে? সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, তাই তো, স্ট্রোক, ট্রানজিয়েন্ট ইসচেমিক অ্যাটাক, এগুলো হবে সিভিএস এ। পালমোনারিতে কি হবে? অ্যাকিউট চেস্ট সিনড্রোম, তাই তো, অ্যাকিউট চেস্ট সিনড্রোম অর এসিএস, মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন অর প্রেজেন্টেশন ইন অ্যাডাল্ট। মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন ইন চিলড্রেন কি বলেছি? হ্যান্ড ফুট সিনড্রোম। আর মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন ইন অ্যাডাল্ট অ্যাকিউট চেস্ট সিনড্রোম। তাহলে সিএনএস এ বললাম, সিভিএস এ কি হবে? অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হবে, তাই তো, মায়োকার্ডিয়াল ইসচেমিয়া থেকে রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি হবে। ইউরিনারি হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমে কি হবে? গলস্টোন, রেকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন, অটোস্প্লিনেক্টমি। ইউরিনারি সিম্পটম সিস্টেমে কি হবে? হাইপোস্থেনিউরিয়া, রেনাল ফেলিওর, হিমাচুরিয়া ডিউ টু হিমোলিসিস। অকুলার কমপ্লিকেশনে কি হবে? ভিট্রিয়াস হেমারেজ হবে, রেটিনোপ্যাথি হবে, প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি, রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট। অর্থোপেডিকে কি হবে? হ্যান্ড ফুট সিনড্রোম হবে, অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস অফ ফিমার হবে, অস্টিওমাইলিটিস হবে। বোঝা যাবে? তাহলে মাথা থেকে পা অবধি অনেক রকম সিমটমস হচ্ছে, অনেক রকম কমপ্লিকেশনস হচ্ছে, কিন্তু তাদের মেন ফান্ডা এক। তাহলে যদি ফান্ডাটা আমি ধরতে পারি, আমি বুদ্ধি করে করে নিজের মাথা থেকে বার করতে পারবো কি কি সিমটমস হবে, অন্যের খাতা দেখতে হবে না, তাই তো। ফিশ মাউথ অ্যাপিয়ারেন্স ডিউ টু সেম থিং, ineffective erythropoiesis and decreased vascular supply to the bone. Proliferative retinopathy, এটা ফান্ডাল এক্সামিনেশন, এটা হেমারেজ হয়েছে। এনগর্জড, নর্মাল এরকম ভাস্কুলেচার থাকে, কিন্তু এটা দেখ এনগর্জড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আই যখন ক্লাস হবে দেখাবে। অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস, ডেন্স রিপ, এইচ শেপেড ভার্টিব্রা, এই যে অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস হয়ে গেছে, ঠিক আছে। যে কোনো জায়গায় অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস হতে পারে, যে কিন্তু ফিমারে মোস্ট কমন। অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস, ফিশ মাউথ অ্যাপিয়ারেন্স, এইচ শেপেড ভার্টিব্রা, সবগুলো কমপ্লিকেশন অফ কি? vaso-occlusive crisis in nutrient artery of the bone. ওকে, পেডিয়াট্রিক ম্যানিফেস্টেশন কি বলেছি? রিকারেন্ট ইডিমা অর ডরসাম অফ হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট, repeated infarction, chronic leg ulcer, abdominal examination, splenomegaly, cholecysthiasis মানে gallstone, underweight patient হবে, retarded growth হবে। কেন retarded growth হবে? growth plate গুলো adequate blood supply পাচ্ছে না। hand foot syndrome, painful, extremely painful, ঠিক আছে।
এই বাচ্চাটার বয়স কত বল? 6 মাসের বেশি না কম? বেশি। তাই হবে, কেননা 6 মাস অবধি হিমোগ্লোবিন এফ থাকে, তাই তো? Pregnancy and sickle cell disease, very important. Pregnant mother often get mostly missed abortion, spontaneous abortion, and pregnancy induced hypertension, preeclampsia, all are due to vaso-occlusive crises, all are due to hypoxic crisis. Increased incidence of PPH or postpartum hemorrhage. Okay, the chance of stillborn is very high, the higher rate of spontaneous abortion. Why spontaneous abortion? Because the main placental blood supply will be occluded due to occlusion of placental blood supply by sickled RBC. Okay, same জিনিস হচ্ছে, বডির যে কোনো জায়গায় যে কোনো টিস্যু একইভাবে অ্যাফেক্টেড হতে পারে। মেডিকেল কমপ্লিকেশনস বলে দিয়েছি, পেন এপিসোড, স্ট্রোকস, ইনক্রিজড ইনফেকশন, লেগ আলসার, বোন ড্যামেজ, ইয়েলো আইজ or jaundice, early gallstone, lung blockage, kidney damage, painful erection or priapism, blood blockage in the spleen and liver sequestration, eye damage, anemia, low red blood cell count, delayed growth. এগুলো সব বলে দিয়েছি, কয়েকটা ছবি দেখাই দ্বারা। ইনভেস্টিগেশন, এ দেখ হিমোগ্লোবিন কম, রেটিকুলোসাইট হাই। রেটিকুলোসাইট মানে কি? হ্যাঁ, আরবিসি। কি আরবিসি? ইম্যাচিওর আরবিসি which has কি ফ্র্যাগমেন্ট? নিউক্লিয়ার রেমনেন্ট, তাই তো? নিউক্লিয়ার রেমনেন্ট in their cytoplasm, those are reticulocyte. So reticulocyte normal 3.5% অবধি থাকে, তার থেকে বেশি হয়ে যায় রেটিকুলোসাইট। এনআরবিসি থাকে, ওটাও নিউক্লিয়েটেড আরবিসি, ওটাও হচ্ছে ফিচার অফ হিমোলিসিস। পেরিফেরাল স্মিয়ার শো sickle cell, features of hyposplenism, target cell and Havel-Jolly bodies, sickle solubility test with sodium metabisulfite. Sickling test by sodium metabisulfite টা কি? সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইড হচ্ছে একটা এজেন্ট, যেই এজেন্টটা অক্সিজেনেশন স্ট্যাটাস আরবিসির কমিয়ে দেয়। তাহলে সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইড অ্যাড করে আমরা সিকলিংটাকে অ্যাগ্রাভেট করি, যাতে স্লাইডের তলায় সিকলিংটা দেখি। ঠিক আছে, পেশেন্টকে ডিরেক্ট দিয়ে দেবো না কিন্তু শরীরের মধ্যে মেটাবাইসালফাইড, মরে যাবে। পেশেন্টের ব্লাড বাইরে টেনে এনে টেস্ট করব সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইড দিয়ে, যে অক্সিজেন টেনশনটা আরো কমিয়ে দিলে সিকলিংটা অ্যাগ্রাভেট হবে। হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস, হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, both are definitive to quantification of HbS. HbS whether present or not, if present what percentage, that will tell you the hemoglobin electrophoresis and HPLC, high performance liquid chromatography. WBC may be elevated due to increased chance of infections, bacterial infection, neutrophilic leukocytosis. পুরো ব্যাচ জুড়ে ভুল লিখে দিয়েছিস, সিএমএল কানে শুনেছিস, কে বলেছে সিএমএল, স্লাইড ভুল লিখে দিয়েছিস। Bilirubin may be elevated due to indirect hyperbilirubinemia and intravascular hemolysis, urinary cast or RBC cast, and Havel-Jolly bodies. Havel-Jolly bodies also are the, কালকে বলিয়েছে ইন্দ্রাক্ষী ম্যাডাম, Havel-Jolly bodies দেখিয়েছে তো স্লাইডে, both are features of hemolysis. এই দেখ, এবার এটা দেখাই, দেখ sickle cells, sickle cell, sickle cell, high power sickle cell, এই দুটো কোনটা হিস্টোলজি কোনটা হিমাটোলজি? দুটোই হিমাটোলজি। অয়েল দিয়ে দেখবো, এই যে এটা অয়েল ইমার্শনের ছবি, দেখ সিকেল সেল, বুঝতে পারছি? এই দেখ টার্গেট সেল, টার্গেট সেল, টার্গেট সেল মানে টার্গেটয়েড সেল। এই যে নর্মালি আমরা বাইকনকেভ থাকে উইথ সেন্ট্রাল প্যালর, বাট ইন কেস অফ টার্গেট সেল দিস সেন্ট্রাল প্যালর ইজ নট কমপ্লিট। দিস সেন্ট্রাল প্যালর উইল হ্যাভ আ ক্রোমাটিক ডট ইন ইটস সেন্টার অ্যান্ড লুকিং লাইক আ টার্গেট, তাই তো? টার্গেট এরকম দেখতে হয় তো, তাহলে এটাকে বলে টার্গেট সেল। ঠিক আছে, এই যে Havel-Jolly bodies, তাহলে এই যে টার্গেট সেল, সিকেল সেল দেখতে পাচ্ছিস, বুঝতে পারছিস? তাহলে দিস আর পেরিফেরাল ব্লাড smear of sickle cell anemia, and this anemia is evident due to hemolysis, so RBC density will be very less. মনে হচ্ছে ছবিটা? Anisocytosis, so marked variation of shape and size, anisopoikilocytosis. Dead RBC, dying RBC will be present in the peripheral blood smear. Target cell, বুঝতে পারছিস? the sickle cell, sickle cell, sickle cell, sickle cell, elliptocytes,
Okay, target cells. So these are all features of hemolysis. Batch B, batch C will get peripheral blood smear in hemolytic anemia in Wednesday and Friday class. Okay, Wednesday class কে নেয়? সৌম্য স্যার দেখাবে স্লাইড আবার। এটা কি NRBC, nucleated RBC. So these are the ancestor of reticulocyte. Okay, erythroblast, early normoblast, intermediate normoblast, late normoblast, NRBC, reticulocyte, then mature RBC. Okay, নিউক্লিয়াসটাকে বেরোতে হবে আরবিসি ম্যাচিওর হওয়ার জন্য, ম্যাক্সিমাম অক্সিজেনেশনের জন্য। এনআরবিসি মানে আমার বোন ম্যারো হাইপার অ্যাক্টিভ, ব্লাড লস হচ্ছে, স্প্লিন খেয়ে নিচ্ছে, ব্লাড ভেঙে যাচ্ছে, সাথে সাথে বোন ম্যারো কি বসে থাকবে? বোন ম্যারো কাজ বেশি করছে, তাই তো? তাহলে বোন ম্যারো কাজ বেশি করছে যে তার প্রমাণ হচ্ছে এই এনআরবিসি। ওকে, ইনক্রিজ রেটিকুলোসাইট, হাইপার proliferation of bone marrow occurring, evidenced by presence of NRBC, presence of reticulocyte, and the blood RBCs are destructed. RBCs are destructed and hemolysis is occur is evidenced by the presence of target cell. Electrophoresis বলেছি, definitive quantification, এই যে নরমাল দেখ হিমোগ্লোবিন এ বেশি থাকছে, হিমোগ্লোবিন এস কম থাকছে, থাকছেই না। সিকেল সেল ট্রেট, নরমাল হিমোগ্লোবিনও থাকছে, হিমোগ্লোবিন এও থাকছে, হিমোগ্লোবিন এসও থাকছে, বোঝাতে পারছি? কিন্তু সিকেল সেল অ্যানিমিয়া দেখ হিমোগ্লোবিন এ থাকছে খুবই কম, কিন্তু হিমোগ্লোবিন এস বেশি থাকছে, তাহলে এটা ডেফিনেটিভ হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস। ট্রিটমেন্ট, অক্সিজেনেশন, পেন ম্যানেজমেন্ট, হাইড্রক্সি ইউরিয়া এগুলো দেয়, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, স্টেরয়েড, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন, জিন থেরাপি। ব্লাড ট্রান্সফিউশন মোস্ট অ্যাফোর্ডেবল, মোস্ট ডেফিনেটিভ বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট অ্যান্ড জিন থেরাপি। আদার ট্রিটমেন্ট কমপ্লিকেশন, চোখের জন্য চোখের ডাক্তার, আর হচ্ছে সার্জারির ইয়ের জন্য যদি কোনো স্প্লিন কেটে বাদ দিতে হয় বা গলস্টোন হলে সার্জন দেখবে, কিডনি ফেলিওর হলে ডায়ালিসিস, হিপ রিপ্লেসমেন্ট ফর দ্য পেশেন্ট অফ অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস। তাহলে মোস্টলি আর সাপোর্টিভ, যেইটা সিমটমস তার চিকিৎসা, তার ট্রিটমেন্ট। হাউ ক্যান সিকেল সেল অ্যানিমিয়া বি প্রিভেন্টেড? কি জেনেটিক কাউন্সিলিং, প্রিন্যাটাল হচ্ছে প্রিম্যারাইটাল কাউন্সিলিং। তাহলে প্রি ওয়েডিং ছবি তুললে হবে না, নিজেদের বিয়ে করার আগে নিজেদের এইচপিএলসিটাও করতে হবে, তাই তো? প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনোসিস, প্রিন্যাটাল টেস্টিং, অ্যামনিওসেন্টেসিস অ্যান্ড সিভিএস, কোরিওনিক ভিলা স্যাম্পলিং, both are definitive diagnosis for in utero diagnosis of HBS disease. Precautions, vaccination, regular health checkup, preventing infection, preventing stroke, transcranial Doppler ultrasound every 3 months, preventing eye damage, fundus examination, avoid alcohol, smoking, cold climate, high altitude exposure. Okay, due to these are increasing the deoxygenation status of our body. আর এটা একটা ইন্টারেস্টিং ফান ফ্যাক্ট যে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া যাদের আছে তারা মোর প্রোন টু গেট protection from malaria. So sickle cell anemia first emerged in the continent of Africa, and those progenies have passed where there is extreme prevalence of malaria. So the progeny carrying the sickle cell trait has been transferred their offspring through ages, through thousands of years, by battling with malaria. So they are naturally more protected against malaria epidemic. Okay, these are fun fact, and thank you so much.